Kaur. And my name's Gurnaam Singh. Welcome to the One Show. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. बहुत निੱਘਾ ਸਵਾਗਤ वन शो लाइव पंजाब ब्रॉडकास्ट चैनल ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੋਲੰਟਰੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਪਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਰੋਲ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਪੀਲ ਸ਼ੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣ ਮਿਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਮਨਜੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ। ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਰਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਦੀ ਜਗਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਖਰਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜੂਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਸੇ ਯਹੂਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਕੜੀਆਂ ਜੋ ਕਿ 7-8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੂਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਊਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਪੰਜ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 84 ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਰਾਸੀ, ਜਿਹੜੇ 5 ਚੋਰ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਮਨਜੀਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਬਿਊਸ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਬਿਊਸ ਆ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਿਦਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਗਲਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ they are one of the highest proportion of participating in higher education. So ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, that's the good news. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਛਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਨ ਐਵਰੇਜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਗਿਣਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਂਡ ਕੈਂਬਰਿਜ, UCL, ਵਾਰਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ UK ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜੌਬਸ ਲੈਣੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਅਕੈਡਮੀਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ 10 ਜੂਨ 2023 ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 7-8 ਇਹਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ 3 ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ we'll get on with the show। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਸਲ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ them, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। We want to invite you to attend the annual Sikhs in Academia conference, which this year takes place at the University of Warwick on the 7th and 8th of June. This is the 3rd conference. It's been very, very successful in the last 2 years. Last year, we invited PhD students to attend and give talks. It was absolutely packed. There were so many talks that, and it was so successful, we decided we're going to make it a 2-day event this year. The first day is completely focused on PhD students. We have a lot of PhD students, Sikh PhD students in the UK doing research in all kinds of wonderful fields, groundbreaking fields. And we want to support them. We want to recognise and acknowledge the work that they're doing. We want to really make them feel good about the research they're doing, and also learn from the research they're doing as well. So that's day 1. That schedule is completely packed out now. Unfortunately, there is no more space, so we can't take any more papers. And on day 2, we've got professors, researchers, academics who are working in various fields talking about their research. And again, we want to, celebrate that, we want to recognise that. So that's what the event is all about. It's not a Sikh studies event, so these aren't papers all about Sikh studies. There are some Sikh studies papers throughout both the days. And it's really cross-disciplinary research. Physics, maths, sociology, humanities, law, computer science. It's just a whole kind of range of research papers. You're probably asking yourself, why should I attend? If I'm not an academic, if I'm not maybe a student, why should I attend this event? Well, there's a number of reasons. Number 1, Sikhs represent the lowest number of students in terms of PhD registrations in the country, and that is proportionally to the numbers of students. We are the lowest number. We need more Sikh PhD students in the system because they are tomorrow's professors, they are tomorrow's academics, and if we are dwindling in terms of those numbers, then it's not looking very good for tomorrow. 15 years from now, we might not have very many Sikh academics in the system. So we want to support the students that are already there in the system.
but we also want to encourage more students to think about doing a PhD. So that's one really good reason in my view. And the other reason is that, Sikhs in academia, professors, vice chancellors, again, unfortunately, we are one of the lowest religious groups, one of the smallest religious groups in the sector. So, you'd be, by supporting us, you're giving us kind of the encouragement that we want. The other big reason, honestly, is that the research that Sikhs are doing out there across the UK, across the world, is groundbreaking. And we want you to come and learn from the work that's being done. We're doing a lot of other projects within the academic space. For example, we have launched our chaplaincy program, where there were only around 17 universities out of 160 in the country, 160 universities, just 17 that had a Sikh chaplain. And what Sikhs in academia did was launch a nationwide project to try to get a Sikh chaplain in every single university in the country. We want to update you on that. We're very excited about the work that's going on there. There's also opportunities for you to become a Sikh chaplain if you want, to support Sikh students at universities. That's just an example of one of the many projects that Sikhs in academia are doing. We're hoping that if you attend, you will learn more about our work, more about how you can get involved, and more about the wonderful research that's taking place across the UK. So we look forward to seeing you there. If you want to know more about how to register, just go onto our Instagram page. Just search for Sikhs in Academia on Instagram, or go to our website and you can find it there. Thank you for listening. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ 7-8 ਤੇ ਵਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ we will hear more about the conference in a few minutes. And so let's see, I think we should introduce our guest now. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I'm going to welcome ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਜਲਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Anji, Harjinder is actually director of Sikhs in Academia. She's also a doctoral researcher in mental health and specializing in domestic violence. And she has over 13 years experience as a university lecturer as well. So she's well placed to give us insights into the issues facing both PhD students, academics, and students. We also have Amarjeet Singh from Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. And yeah, I'm going to have to get one of those turbans of yours. It's something special. Yeah. In fact, I've been saying to Manjeet that I want to have one of these Totarangi bags, but she says, no, it doesn't suit you, but we'll see. Amarjeet he's a Sikhs in Academia faith advisor. And so we'll hear more about his work. As I say, he is also a trade unionist and he's actually a faith leader based in Wales and he's spent over 40 years working in equal opportunities in the workplace, yeah. And as I say, he's a Sikh chaplain and does work. And we'll hear about what that actually means. And last but not least, we've got Trishna Singh from Glasgow. Trishna. Is it Edinburgh or Glasgow, Trishna? I think it's Edinburgh. Edinburgh. Oh, is it Edinburgh? Waheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji Ki Fateh. Of course, it's Edinburgh, yeah. And I mean, I could spend the rest of the program giving your CV. I mean, she's just everything, you know. Advanced Scotland. She founded the group called Sikhs and Jog, which was the first Sikh women's organisation in Scotland, and she's a trailblazer in community empowerment and faith-based leadership. And as I say, she's been acting as a chaplain across Scottish universities, not just Edinburgh, but across the universities. Yeah. So she's got amazing experience. Hanji Manjeet. ਹਰਜਿੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕੋਵਿਡ ਥਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਰੀਅਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਲਾਇਰਸ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜਨ ਦਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹਜਨ ਦਲਾਲੀ ਨੇ in the video ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸੋ ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 18 to 21 year olds ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸੋ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ Sikh students ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ Sikh ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆ ਸੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲੋ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਊਥ ਵੈਲਸ਼ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਇਨ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਘਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨ ਜਨਵਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਕਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਵੈਲਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਸਾਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਐਕਟ ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਆ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਟ ਸਾਡੀ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਆ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਈਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਐਕਟ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਜਨ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ if I can just cut in there, I just wanted to focus on Sikhs and academia if we can, because there's so many questions we've got. And we speak in English and Punjabi, I mix it up, okay? We're appealing to the parents, but we're also appealing to the students as well. One of the points that Harjinder raised in his short presentation was the issue of PhD students. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ PhD students ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ PhDਆਂ ਕਰੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ these are vanity projects they don't really have much relevance to the real life what's the point of it ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ end of the day ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ why should we have more PhD students well ਸਿਰਫ 0.3 ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ students Sikh students PhD ਕਰ ਰਹੇ ਆ but ਜੇ ਤੁਸੀਂ academic ਦੇ ਵਿੱਚ English as well if you want ਹਾਂਜੀ you can speak in English ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ Okay, thank you. So ਸਿਰਫ 0.3 students ਕਰ ਰਹੇ ਆ PhD ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕਰ ਰਹੇ and the reason for that is I think ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ students ਜਿੱਦਾਂ law medicine ਇਹਦਾ ਦੇ careers ਜਾਂਦੇ ਆ so very clinical ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ but ਜਿਹੜੇ academia ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ it's important for them to know that they can go and do postgraduate studies but ਕਈ barriers ਹੁੰਦੇ ਆ so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ topic ਚ ਕਰੀਏ or that transition is really important so ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ Sikhs in academia we try to support them with mentorship to find out research proposals get our research if I could just come in I think what I'm trying to get at and maybe I'll try and answer my own question is why should the Sikh Qawm be interested and I think there's a very good reason for this ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਨ PhD ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਨਫੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਦ ਵਰਲਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ so that's really important it's not about privilege or about prestige or vanity it's about ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਆ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ so ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ we have to become we have to write books
we have to research, and we have to tell the Sikh story as well. So I think we should ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ। ਸੋ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ? So what was your experience in No, this? what are the main achievements of Sikhs in academia in the last 2 years? Yeah. Right, so ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। So we got together, had a big conference, everybody came, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਆ। So really just that sort of networking really ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਪਲਨਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੈਪਲਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ yet ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 17 ਕਈ 22 ਸਿੱਖ ਚੈਪਲਨਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਬੇਸਿਸ ਇਸ ਹੋਲ ਆਫ UK। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ 20 odd volunteers ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਨ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ। Okay, we'll come back to some of that afterwards. Trishna, I'm going to come to you now. As I say, you've done so much, and I think it'd be really good to hear a bit about that, about your own kind of engagement with universities, and particularly because a lot of people chaplaincy hai ki hai, Sikh chaplains karde ki hai. So if you can just maybe share your own experiences, that'd be fantastic. Okay, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ Khalsa, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਸ ਸੰਜੋਗ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡਨਬਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਲਨਸ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚੈਪਲਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਡਨਬਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਓਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, they've never had a Sikh chaplain. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, but really because of our community work. So they were looking at the change, they're looking at changing how the people view the chaplaincy. So ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ chaplain ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਰ chaplaincy it's all Christian and it's all about Christianity, but this Edinburgh University chaplaincy wanted to change that, and they wanted students to come for support for all different reasons. It could be spiritual, it could be for mental health support, it could be issues that they were facing, and they were trying to move away from the image of it just being Christian chaplaincy. So Edinburgh University chaplaincy has an interfaith chaplaincy. So we have chaplains from all different backgrounds. And so when they approached me, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ chaplain ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਐਡਨਬਰੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, but more from moral support for students. So I was the first chaplain, so it's been 13 years, 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ chaplains ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ chaplaincy ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ they didn't know about Sikhi and the way that we know, living that lived experience. And Edinburgh University, I mean, for I don't know how many years there have been Sikh students. ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ Sikh students ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। Sikh student society ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, but there is something just seems ਹਰਜਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। We'll explore that, Trishna. We will explore that a bit more. I just wanted to get some input from Amarjit. Amarjit, I mean, you've taken on the role of a Sikh chaplain in Wales. What's kind of inspired? ਤੈਨੂੰ inspiration ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ background ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ experience in this field ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮ UK ਵਿੱਚ, ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਸ ਕਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਚਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ।
ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਪੋਤੇ ਆ ਦੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਪਲਨ, ਸਿੱਖ ਚਾਪਲਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਚਾਪਲਨ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਚਾਪਲਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਦਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ TUC ਕਮਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਰੀਇਗਨਾਈਟ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਵਾਨਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਲੰਸੈਮਲਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਰਡਿਫ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਰਡਿਫ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਬਰਸਟਵਿਥ, ਨਾਰਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ, ਮਿਡ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਂਝ ਪਾਠ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ, ਸਭ ਪਾਠ ਉਂਝ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ। No, ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, what kind of personal, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ what kind of personal challenges the Sikhs, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਐਡਨਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 18-19 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ 2 ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਚਾਪਲੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਪਲੈਂਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਡਿਫ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਾਰਡਿਫ ਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਪਲੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ some of them have really difficult problems and it's very, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਸੋ ਦੇ ਸੀਕ ਟੂ ਮੈਨੇਜ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। Actually coming through the chaplaincy, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ? ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋਬ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ cash in hand ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ there's lots of cases of abuse in different ways ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ? Yeah, because ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਸਾਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਡਨਬਰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਆ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕਸ ਹੈਗੇ ਮੇਜਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਨਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 1-2 ਵਾਰੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਆਖਣਗੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਮ ਆਫ ਦਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਵਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 07706 591796। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 0044। ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਜੀ, ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਕੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਔਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਮੈਂ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਨੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੂਗੇ ਆਉਣ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਪੱਖ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ 95% ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਰੇਸਿਸਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ, ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਪਲਿਨਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫੇਥ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, they say we're going there to discover ourselves,
But what can the faith perspective give to those students, whether they are committed Sikhs or not Sikhs? Hanji Ahmadid. Hanji, I think, when you want to support individuals, as you said, some people, especially that comes from the Punjab, that they understand Sikhi, they know about the religion, but like you say, they're not in depth into the religions as some people are. They probably don't do part in the morning. But I think it's about not only. But I would say the home students maybe even less so. At least the ones from Punjab, they can speak Punjabi, they feel a sense of community. The British-born Sikhs, many of them are very secular-minded, and in fact, they go to university away from home, often to get away from their parents' influence. Yeah, but I mean, I think it's when they hit the problems, that's when they want the support. Yeah, and as I said earlier on, we've been in conversation with one of the universities. I don't want to mention the university, but one of the universities in Wales, and they were on about that. There's no Sikh society in that university where if there's problems or issues, these individuals don't know where to go. If you live in Swansea, Swansea, Llansamnach Gurdwara is a distance from Swansea. If you're in Newport University or Aberystwyth University, you can't go anywhere. And it's not always about the religious part of it. It's about supporting them as individuals as well, and sometimes trying to navigate the individuals towards the Gurdwaras or to the chaplains and say, look, sadly, Sikhi we are secular in a way that our belief is. Guru Nanak's belief is very, very open belief, is that, look, we all believe in our own religions in a different way, and we believe that journey is going to be one into the same place where we're all going to go together. But we believe Sikhi is that channel, that journey. And I think it's about making them understand, right, that they might not align themselves to the Sikh religion, but I think it's trying to explain to them and trying to bring them in and saying how important Sikhi is and what it actually provides when you're lonely, when you're going through a difficult time, and the support it can provide you. Yeah, I'm going to bring Tishna in a minute, but I want Harjinder because, I mean, a lot of your research is looking at the Sikh perspective and question of faith. I mean, why should students be interested in faith? They're going to university to do a degree in medicine or whatever. They want to mix with other people. Some people might say, this is slightly, separating out, that we mean more cohesion. What do you say to that? Yeah, sorry, I'm still playing out the comment from the other gentleman. It's actually, I know we've got a talk at the conference on domestic violence, which I'm going to be doing, but it's actually harder for victims to prove that there's been abuse, isn't there? And they're often accused of fabricating because of all sorts of reasons. So I would really like to invite him along to have a conversation about that at the conference. But separate from that, I think, answering your question, I think it is really difficult because on religiosity, we can't discriminate, can we? So it's like, I might be very Sikhi is about learning. It's a journey. So I think one scholar wrote in Canada, once you think you're an expert in Sikhi, you're actually not, because it's a lifelong journey. So, I appreciate that the chaplaincy team, some of the chaplaincy team here are sort of saying that they're not experts, but I think that's a good thing. None of us are experts. We're all learning. And I think the difficulty with universities is students aren't always baptized, so they don't know who to go to. It's like, who do we go to? Do we go to this group that's called SIA? And SIA is quite unique in that way that we don't just accept baptized students. Sikhs in academia will embrace people from all. I'm not baptized myself. So it's about being non-judgmental and embracing those very issues. So I just had to correct that gentleman first of all, just to say, if there are students out there that are experiencing abuse, we do believe you, and that's not our main remit, but we would certainly support within the chaplaincy team, and quite a lot of training resources. Just the question also on the Gurdwara as well. Gurdwara are not paying chaplains. Universities aren't paying chaplains. So sometimes it's about seva. Do we want to be supporting our students in a voluntary capacity or not? And
really, I think what's good about SIA is we will screen and do the due diligence checks to make sure that, police checks have been done, safeguarding, training is provided, and all those things, and negotiate with the universities to have service level agreements. Whereas if universities go directly to the Gurdwara, I'm not sure whether all that governance is in place. So I think that was partially why we set it up, really, so that there was that kind of go-between, really, between Gurdwara and universities. Okay. Yeah, I've got a question for Harjinder, you and Gurnam, obviously. And what sort of key the barriers that academics face as Academics. well? Academics. Yeah. Yeah. So far we've been talking about students. We can come back to that as well, but obviously Sikhs in academia is also about supporting academics, both postgraduate students. Yeah. And as a somebody who's spent Academics, over half my life in universities as an academic and as a student, well, more maybe being a three student quarters and academic. institutionalized completely. I think there's still a lot of racism in universities, but clearly as you move up the system, it manifests differently. So, for example, for a lot of Sikh academics, not being allowed time to do research, often taking on a lot of the teaching load because they're not part of maybe groups, there's cliques. And the other thing that I found is that when you do work with white colleagues, and you might have done the hard work, you might have been, but they take the credit for that. It's almost that you get made invisible. In fact, I wrote a paper about that. It was called "Now You See Me, Now You Don't." And sometimes we're very visible. Often when things go wrong, we're very visible. But when things are going really well, we kind of, we're invisible. So there are lots of other things as well. I mean, I don't know, Harjinder, whether you wanted to pick up that one, then we can go to the others as well around that. Because, sometimes it's very similar to discrimination in the workplace, in other settings as well. Yeah. Yeah, I guess that's why I was talking about the legalities earlier on, to say that this is like not just always context dependent, it is in other sectors. But what's unique in academia is I think it's a bit more insidious. So it's very subtle, and the sorts of issues that are there is I see union to become black regional black group set up already set up WhatsApp group set up the black groups also have similar issues, but what's unique with Sikhs is that they weren't connecting to the other Sikhs. So with Sikhs in academia, as the stories sunia besare no problems ho rahi hain, and the biggest issues is things like awareness raising, yeah. Because sometimes what happens is you blame yourself, don't you? You blame yourself. You do. But when you connect with other people, you realize this is a pattern, yeah. But sometimes you can feel isolated. Harjinder, you can feel isolated. Maybe there's no one to support you there, and there's maybe more white people. Yeah. Maybe I can bring Tishna in here. Tishna. Oh, go on. If you want to just finish, then we'll bring Tishna in. Just quickly, So I think sometimes it's quite painful for us, even though we might not be religiously practicing, that people don't always acknowledge, Vaisakhi or those sort of festivals. It can be quite subtle things, or there isn't, like some of the projects we've been working on, like food availability. Some people are vegetarian, or things like that. So we're working on those sort of things to feel included, really. So I think it was important to get together to do that. But have you had an experience yourself as an academic? Well, I tend not to talk about myself, really. I don't think it's, but yeah. How did you challenge it? I mean, how did you deal with it? So there's all sorts of procedures in place, for things like grievances, and you can raise all sorts of workplace issues on the internet. But I think the thing is that once you do raise them, the treatment that you get is quite difficult, isn't it? So I think Sikh academics tend to just keep a quiet profile and suffer silently, because they're very acutely aware that if they do raise issues, that there's going to be some comeback, really, in terms of religiosity or otherwise. Yeah. Okay, Tishna, I'm going to come to you because I'll come to you as well. But if I could just bring Tishna in, because one of the issues, Tishna, I've again in my own research, and this is published, is that as Jinder was saying, the academics here, they're very well spoken, they're very articulate. They think that everything they do is based on evidence, reason, and so, as somebody said, that they have huge blank spots. They have these blind spots
that they don't realize that they're discriminating. And I'm sure you've come across that. And how do you convince these people who've got PhDs, who have written, who are often famous professors, that they somehow could be prejudiced, Well, I suppose I kind of see it from all aspects. Now, for the past 13 years, I have been in conversation with Edinburgh University, the College of Divinity, to see that why do they not have Sikh studies in their religious studies? They've got Hinduism, Buddhism, Jainism, Christianity, Islam, but they do not have Sikhism. Now, I wanted to do a PhD in Sikhi in Scotland, and there is no way that I can do it. So they directed me to many different places inside the university, but nobody was able to come up with any ideas. So since last year, there is a new professor of divinity in Edinburgh City, in Edinburgh University, and he is very, very supportive of this, trying to get Sikhi onto the agenda and into the curriculum of studies. Yeah. So hopefully when that happens, we will have students going for PhDs. And my whole tenure at the university and my connections over the years, I've only come across 2 Sikh students who have done PhDs, and one of them has actually is presenting his paper at the conference at the Carnegie, and that is actually making history, because I don't know of any other Sikh student who's actually been, presented a paper at anything like this. And I have to speak to the other one who has got a PhD. He's finished his PhD, and it's in something to do with the digital stuff. So I'm going to speak to him and get him to join the Sikh academia. But throughout in Glasgow, there are people who've got degrees. I don't know of any other Sikh who has a PhD. I could be wrong, but and that's about statistics and data that it's not collected, so you don't know. Yeah, but you made a really important point, and maybe I can bring Amajit in. You said that we need to have allies. Yeah, you have to find allies. And I think that's absolutely right. I think as you go higher in organizations, you need to have allies. There are good people, and I'm sure Harjinder, you would go along with that. Is that and you have to really work with each other. You have to become an ally yourself to others as well. Anji, Amajit. Yeah, I just wanted to relate to the workplace. I was a union representative for many, many, many years. And I always found that people didn't understand the Equality Act 2010 and how that impacted them in work. And I think it was when somebody was being discriminated against, they didn't realise that they actually take them to an employment tribunal, their company, and they thought because if they were dismissed, they would have to wait. They would have to be in our workplace for 2 years. But with discrimination, it was always, if you were discrimination in the workplace, you go through the formal procedure of grievance or bullying, harassment, and then you could go to ACAS and then you go to a tribunal. And it was that guidance, and especially in my workplace where I worked, we had over 2,000 employees. We had, I would say, 1/3 Black and ethnic minorities working in that workplace, and they didn't know that what the process was, and that was one of my jobs I was doing as a representative, is guiding them individuals to make them understand, right? If you're being discriminated against or you're being bullied or harassed, right, this is an avenue to go, and it comes back to academia when you're going up further and up the ladder, and then as Gurnam Singh said, when somebody doesn't recognize the work you're doing, but somebody else takes it, and it can be a discriminatory case within that. And then how do people in academia actually handle them cases? And I'm hoping that I can bring that to the organization as well, is that my experience of, employment rights within academia as well. Absolutely, yeah. So we've just got about 9 minutes. Yeah, just quickly then, because I want to talk about the conference as well, but go on. Just quickly to follow on from what Virji is saying there, I have had students who are doing PhDs come to me with grievances, but they don't want to take it any further because they know that they will be blacklisted within the university. And that is a big... Yeah, no, absolutely. That's another pressure. The pressure on the... And of course, students often they will, and they'll commit many years of their lives. I mean, for a part-time PhD, it can take 7, 8, 9 years, and
that's it's a long period. They can get depressed, and there's also mental health issues there. But we've only got about 8 minutes. Again, just want to talk a bit about the conference. Flash screen there. So this is the conference, 7 June 2025, in a couple of weeks' time. The University of Warwick ਦੇ ਬੱਚਾ ਜੇ tech team ਨੂੰ ਅਮਿਤਾ photo ਲਾ ਦੋ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੋ ਥੋੜੀ. So this is the 7th and 8th of June, and you can just go onto Google and type in Sikhs in Academia, or ਤੁਸੀਂ photo ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ you can use that code there. And Harjinder, I'm going to maybe bring you in there. This is open to academics, students, researchers, chaplains, community leaders, and anybody else. And what are some of the topics that are going to be covered? Because I know we've had an amazing response in terms of submissions for proposals and presentations, Anji. So in English then, so when you see a lot of research papers or reports, then often there's like a focus on, I think there's quite a critical eye on religion. Organisations are not always embracing of religion, and it's quite a secular perspective. So I think there's a wide range here where, Dr. Harjinder Singh Lally designed the first globally recognised Sikh music exam where pupils at A levels could accrue extra points, by doing Sikh music throughout their teenage years up to a certain point. So that's quite unique, and it's been on BBC. So he's going to be presenting on that, for example. We've got Professor Jasjit Singh, who's been a real ally to Sikh academics and students alike, I would say, and he deservingly has become a pro dean. So he's going to be speaking about his journey. So it'd be really interesting to reflect on some of these questions we've had today. And then we've got somebody talking about the American death row. So they're quite different conversations. We've got Serene Singh, and then we've got myself talking about domestic violence, but giving quite an interesting perspective about women who are still aligned to their religion and what their experiences have been globally, and some good news for the Gurdwara, I would say, because there's a grantee that helps one of the participants to do seva and helps her to their identity. So I think it's quite important that Gurdwara communities are there really for this talk. So that's just a few talks, but the whole listing is there. Yeah, and I'll just add to that as well. As I said, there's lots of different topics: mental health, faith and survivorship, Sikh identity in academia. We'll be touching on that, inclusive of the chaplaincy models. There's going to be actually important panel on chaplaincy models, and I know that our two guests from Wales and Scotland will be joining us. Gender justice and women's impact, navigating factionalism. There's also issues within the community around, lack of cohesion amongst Sikhs and how we can build that. Mentorship and youth leadership. So, काफी topics है क्या? I don't know if you wanted to maybe just summing up now. Yeah. So I was going to say, Harjinder, what does the future hold for you? Maybe just get Trishna and Amarjit. Trishna, did you want to say anything about the conference or about Sikhs in Academia? Yeah. I think it's an amazing achievement to have this. But what I would really like at some time in the future is to have that conference in Scotland, so that the students and the people in Scotland can see that we have it. In England, the population is huge in comparison to the Sikhs in Scotland. And I think it would be so amazing to have this conference even once in Edinburgh, so that people can come from, because we don't know, again, how many students there are, what the Sikh students are doing. So to have something like this in Scotland would be amazing. Definitely. You organise, and we'll definitely get people up there. And Amarjit, any thoughts about the conference itself? I know you're going to be attending, and I think you're bringing some people from Wales along as well with you. I'm hoping. That's great. Today I've been busy getting the posters out to the Gurdwaras, as well as on their WhatsApp groups, to make sure people are interested to come up to Warwick and come and listen. But I think for me then is taking that next step with Harjinder and the colleagues is about how to build on on this project, and as well as the chaplain project. So, and like Krishna, I'm hoping in the future that maybe we can hold it in Wales as well, and get into them sort of universities to say, look, we're here to help,
and this is what it's all about. Yeah. Arjinder, what does the future holds for you in Sikh academics? Sikhs in academia. It's just started, I think, really, and it's brilliant. I just want to thank everybody that's come along, and we've got a brilliant collaboration going between areas. I think I'm going to have to organise a trip to Cornwall to see if we can get an ally there, because there's a Gurdwara there as well. There isn't one in North Wales, so we're just learning all the time, really. But the future, we're doing the digital inclusion programme, so there's going to be some laptops given out to single parents. I just want to thank Nimrita Kaur, who's not here at the moment, Mangalpreet Singh, Harjinder Singh Lally, and Parminder, Dr. Parminder called Johal, who's also not here, just for their help with that program. But what it is, we're giving laptops out in the Coventry area to single parents or anybody that's struggling financially, so that the children at a young age can have access to computers, because in our day it was pens and stuff we needed access to. Now, if we don't get it right at those formative years, they're not going to become academics. So that's what we're targeting, and that's going to be on the 6th of June in Coventry as well, where we'll be giving those out. Yeah. Trisna, I was thinking, we actually, we're in people's living rooms at the moment, and there are parents out there whose youngsters might be going to university, or they might be. What message would you give to the parents around how they can support their youngsters when they're, particularly if they're away from university? I think a lot of our parents don't want their children they want them to go to universities that are close by, and to keep them in eye contact. And I think that creates some sort of boundaries for the kids, but it also can be barriers, because I think if the more young Sikh students are allowed to move around and go to different places and learn about and share their own experiences with friends, and be able to make those links with Sikhs in other parts of the United Kingdom, and that helps. That will help bring the Sikh community together for the future generations, because I think for too long we've all stayed in our own areas. We've been in Scotland, you've been in England, you've been in Wales, and we don't, when we speak to each other, we say, well, people will say, I've been here for 40 years, and somebody says, well, actually I've been here for 70 years, and people don't even know that. But then even our own communities. So for the future generations, I think it's really important that parents have to have ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, like kids go to a different city, or it makes a big change for them. It changes them as people, and learn about the parents city and the. The parents are worried about that, but they should be worried, but not overly worried, because they should trust their children. Amarjit, I don't know about you, but when I went to university, I went 200 miles from my parents' my town. The furthest I went to university in London, the first I could go, and my parents thought that that's a gya hone any more Gora Bandana. I actually came back as Amritari. I actually came back to Amritari, so there you are. And I think that was a lot. And that was a lot. Let you Amarjit finish, and then you can come in. ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। And some cases ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, we've had the students come from Wolverhampton, Birmingham, London, and they've stayed in Wales. They found a job in Wales, they've stayed in Wales. So, actually, if they're going from Wolverhampton, I don't blame them for staying in Wales. And finally, I've noticed that we're seeing more and more overseas students, Punjabi, Hindu, Sikh, Muslim, they're starting to come to Gurdwaras now, because they have a bit of a problem with their finances. And it's for us, I think, to actually capture them and try to help them. So that's just all I wanted to say. And I think listen, now you wanted to come in. Give me the last word. Last minute, I was just make you laugh, but we went 200 miles. Sanu te ਉਹਨਾਂ ਨੇ school, secondary school ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। At the age of 13, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕਢਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। So, but for nowadays, I think what the future holds is for our young people to be able to come together and know that nobody is, people are worried about the fact, like Harjinder was saying, मैं अमृत नहीं छकिया है, मैनू गल्लां करनगे, मैं गुरुद्वारे जावांगा. So that image of the Gurdwara
it needs to change to be more open. And we have lots of students that we bring to the Gurdwara, that come to the Gurdwara langar khan wase. Utho fir connections bana lete hai. I think there is a Manjit, I think parents should be preparing their children from their young age to make them confident about themselves, make them feel proud about themselves, make them feel loved by their parents. And if you do those three things, wherever your children go in the world, they will never betray you. mature hunda, grow hunda. Yeah. But if you really don't have that trust with them, then whether they go to the local university or far away, then that barrier is there, isn't it? Yeah, that definitely so is. Yeah. Our time on ho gaya. We have to now finish, and I don't mind if you've got any thoughts. ਤੁਸੀਂ academia ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹੁਣ I was a bit nervous. Oh no she's she's the real academic in this family here. I really enjoyed it listening to others. So Harjinder, thanks very much. Amarjit as well from Wales, and Trishna from Edinburgh. So ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ we are facing an existential crisis. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਰਕਲ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਨਟੂ ਅ ਵਰਚੁਅਸ ਸਰਕਲ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ we're not saying ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। they can study whatever field, but ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ if say for example there's a education ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। you definitely need education, university ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ yeah, but what I'm honest, if I will be more inspired not from say I don't know cosmologist or a physicist who's a Sikh who talks about Sikhi than from some Granthi who's been educated in the village. So we do need to we need Sikhs in every field. High standard ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ difference ਹੈ ਨਾ। And they need to come forward as well. So ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, Sikhs in academia ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ PBC ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। Hopefully we can get some feedback from the conference as well. ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PBC ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ PBC ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਫਿਕਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਮਿਤ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਦੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ। ਮਨਜੀਤ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਨਰੋਲ ਪੰਥ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਬਚਾਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗੀ? ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ ਚੈਨਲ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲੇ। ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀਆਂ YouTube, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਚੈਨਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ, ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੁੜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮੀਲ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਮਨਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਪੰਥ ਕੀਤੀ ਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪੀਬੀਸੀ ਚ ਆਏ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਵੀਕ ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਸ਼ੋਅ ਚ ਵੀ ਆਉਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲੂਗੇ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ